45 gram of glucose was dissolved in 500 gram of water. So weight of solute, that is glucose, is 45 gram and weight of solvent, that is water, is 500 gram. The solution has a freezing point of minus 0.93 degree centigrade. A. What is the molecular weight of glucose? सॉल्वेंट यहाँ पे वाटर है और प्योर सॉल्वेंट का फ्रीजिंग पॉइंट होता है 0 डिग्री सेंटीग्रेड. फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन गिवन है, सोल्यूशन ऑफ ग्लूकोज इन वाटर, उसका फ्रीजिंग पॉइंट गिवन है, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन इज इक्वल टू माइनस 0.93 डिग्री सेंटीग्रेड. सो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट क्या हो जाएगा? डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट हो जाएगा freezing point of pure solvent, that is 0, minus freezing point of solution, that is minus 0.93, and this is equal to 0.93 degree centigrade. अब molecular weight of glucose find out करना है. The formula applied will be delta TF is equal to KF into M. M is the molality of the solution and this is equal to KF into मोलालिटी का फॉर्मूला हो जाएगा, मोलालिटी का फॉर्मूला हो जाएगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजीज. अब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट हो जाएगा वेट ऑफ सोल्यूट, दैट इज 45 ग्राम, डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सोल्यूट. मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सोल्यूट वी डोंट नो, वी हैव टू फाइंड आउट. एंड वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजीज विल बी वेट ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम्स, दैट इज 500 grams divided by 1000. This will give the weight of solvent in kgs. Delta TF की वैल्यू हो जाएगी 0.93 डिग्री सेंटीग्रेड and value of KF will be 1.86. Putting the values and solving, the molecular weight of the solute, that is glucose, is 180 grams per mole. B part. If the simplest formula is CH2O, what is the molecular formula? So CH2O is the empirical formula. CH2O is the empirical formula. Empirical formula से empirical formula weight निकाल लेंगे, which is equal to, in the empirical formula there is one atom of carbon, so 1 into atomic weight of carbon, that is 12, plus 2 atoms of hydrogen, so 2 into atomic weight of hydrogen, that is 1, plus 1 atom of oxygen, that is 1 into atomic weight of oxygen, that is 16. Solving, this is equal to 30. Now empirical formula से molecular formula अगर find out करना है, then empirical formula multiplied by n. Now what is n? N is equal to molecular formula weight divided by empirical formula weight. So molecular formula weight तो हो गया 180 because it is the molecular weight, divided by empirical formula weight हो गया 30. So 180 divided by 30 will give the value of n, which is equal to 6. Putting the value of n, this becomes a CH2 in brackets and in place of n it is 6. So the molecular formula becomes C6H12O6.